everybody for being here. Спасибо всем за то, что вы здесь. And thank you for bringing me here. Спасибо, что вы пригласили меня. It means literally here, physically in the city, but also curating the Vine News here. Физически сюда. I think the general theme of immortality is not only very interesting, but also very critical to reflect on at this particular historical moment that we're living in. Я думаю, что тема смерти является As if the general theme of immortality is not only very interesting, but also critical for us to reflect on at this very particular общая тема смерти является не только очень интересной, но также критически важной для изучения в историческом контексте, в котором мы сейчас находимся. And not only for Russia, but also for humanity altogether. Не только для России, но и для человечества в целом. And also at the same time, I think it's very important that the theme came from the discussion among the Vainu teams and people who have been working in this context for a long time. И также очень важно, что эта тема родилась из дискуссий и взаимодействия людей, которые работали над этой темой достаточно долгое время. So to start, I think it's very grounded in the local context. Для начала хотелось бы отметить, что очень важно, что эта тема вырастает напрямую из локального контекста. And for me, the artistic, cultural, and philosophical reflection on immortality И для меня является творческим, культурным и историческим размышлением о бессмертии. is extremely relevant to our thinking of the future. Она невероятно актуальна для наших размышлений о будущем. And this thinking of the future at the same time should be rooted in history and also the present. И это размышление о будущем должно в первую очередь иметь свои корни в прошлом. And while we will continue to look for creative solutions through art making and be together through art events as such. И мы должны продолжать объединяться сквозь призму творчества и создания подобных событий. I think we have never been so connected in a global context than ever before. Я думаю, что мы никогда ранее не были так связаны в глобальном контексте. While it is undoubtedly exciting to be able to share and exchange, just like it probably would not be possible for me to sit here and curate a Vainu in Russia 20 or 30 years ago. И, конечно, это невероятно волнительно и замечательно, что мы можем сидеть здесь и обсуждать данную тему в международном контексте. Это было бы невозможно 20-30 лет назад. It is also more critical than ever to think where this global future is heading to. И сейчас наиболее критически важно думать о том, куда ведет нас это глобальное будущее. And I think Alyssa mentioned, I think quite a few of the presenters mentioned earlier about the idea of technological advancement. И я думаю, Алиса, так же, как и многие предыдущие спикеры конференции, говорила о бессмертии в контексте технологического развития. Maybe some of you heard this news just came out a few days ago. Возможно, некоторые из вас слышали о новости, которая появилась буквально несколько дней назад. Of the first genetically edited twin baby girls born in China. О первой паре девочек-близнецов, генетически модифицированных, рожденных в Китае. The scientists claimed that they would, because of the editing of their DNA, so the girls are immune to HIV infections. Ученые заявляют, что благодаря редактированию их генома, их ДНК, эти девочки являются носителями иммунитета от вирусного дефицита человека. And this particular technology is called CRISPR. И эта конкретная технология называется CRISPR. And of course, it caused a giant controversy and a turbulence in the scientific field. И, конечно же, она вызывает невероятную противоречивость и дискуссии в научном мире. Because of its unforeseeable moral consequences. Благодаря ее совершенно непредвиденным последствиям. So basically, I also see this as possibly the first step to lead to a reality, a realization of immortality. И для меня это может быть первым шагом к понятию и осмыслению концепции смерти. Because if the science is further developed, it's possible that all the genes that would lead to incurable diseases could be eliminated. Если мы продолжим развиваться, возможно, что все гены, которые ведут к неизлечимым хроническим заболеваниям, будут устранены.
But this would not come without consequences. Но, конечно же, это не придет без последствий. And we have to be aware of maybe familiar with some of these similar events in history. И нужно иметь в виду некоторые похожие события в истории. The so-called eugenic project by the Nazis, for example. Так называемый проект Евгеника нацистов, как пример. So I think it is important for us to really reflect on all these scientific or technological advancements. И я думаю, для нас очень важно размышлять обо всем этом технологическом So history doesn't repeat itself. Чтобы история не повторила саму себя. And I think it's also extremely important for artists and also people working in the cultural field to become to contribute and also to guide science in a way. И я думаю, что невероятно важно для художников, для деятелей культуры вносить свой вклад и, возможно, вызывать направление для ученых. And I don't think this is going to be an easy task. И я не думаю, что это будет простым заданием. Because we're living in an extremely technocratic world today. Потому что сегодня мы живем в невероятно технократическом мире. But that doesn't mean we shouldn't keep engaging artistic discourses. Но это не обозначает, что мы не должны начинать художественные творческие дискуссии. So I think for me, some of the chapters in the biennial that we were attempting to interpret immortality. Для меня, я думала, что некоторые из глав в биеннале, с помощью которых мы пытаемся интерпретировать бессмертие, will first and foremost address historical moments, so we can have critical distance with events. В первую очередь иллюстрировать исторические моменты, чтобы мы могли иметь критическую дистанцию от данных эпизодов. And like I said earlier, if we wanted to think about the future, we should never forget about history and the present. И, как я говорила уже ранее, если мы хотим думать о будущем, мы не должны забывать об истории. And secondly, I would like to look into this idea of universalism and universality. И в вторую очередь мне бы хотелось посмотреть на идею универсализма и универсализации. And also their relationship with this accelerated global synchronization of the world that we're living in, that everything seems to tend to become the same. И также на глобальную синхронизацию с событиями настоящего мира, где все с нарастающей последовательностью становится похожим друг на друга. For example, what cultural heritage that has already been disappeared and how can we revive them? Например, то культурное наследие, которое уже находится на грани исчезновения или уже исчезло, как мы можем возродить его. And then thirdly, also I would love to explore this new, of course, the new technologies and also the anticipation of human use, basically superhumans. И в третью очередь мне бы хотелось сфокусироваться на развитии технологий и на ожидании Бога человека. And what that actually says about humanity. И что это действительно говорит о человечестве. And then fourthly, it would be interesting to think about if we're still capable of imagining alternative kinds of utopia. И в-четвертых, было бы интересно посмотреть на то, можем ли мы еще вообразить другие виды утопии. That also means we have to look into cultural heritage traditions, ways of understanding being, living and reality, especially from different kinds of cultural traditions. Это также означает, что нам придется смотреть вглубь локальных исторических контекстов. And particularly this idea of the cosmologies. И в частности идею космологии. And also this process of remembering the things that we forgot along the way of modernity. И процесс воспоминания тех вещей, которые мы забыли в процессе модернизации. And last but not least, I think it will also interesting as to respond to what Alyssa said earlier about cultural memories. I think a form of immortality is also cultural appropriations. И также было бы интересно ответить на то, что говорила Алиса ранее, на тему культурных воспоминаний. Я думаю, что бессмертие также кроется в культурных апроприациях. How certain knowledge, certain aesthetic tradition, and certain ways of living and technologies being spread to different parts of the world, but changing forms, metamorphs, and in order to preserve. Как различные веяния, движения и культурные традиции распространяются по всему миру, но
при этом при всем трансформируется и принимает черты локальных контекстов. And most importantly, we should never forget, technology is always part of us. It's not just screens, computers, doodads, tablets. It's also a means of living and crafting. It is something embedded in the human history, not something that is outside and external. В первую очередь, мы не должны забывать о том, что технология — это не просто экраны, компьютеры, некие приборы. Технология — это часть нашей жизни. And very last, I want to give some very quick impressions of the venue because I just went to see it this morning. И также напоследок я бы хотела поделиться некоторыми впечатлениями о площадке проведения, потому что только сегодня утром я посетила ее. And before I make some in-depth reflection, И до того, как я сделала некие глубокомысленные замечания, I'm very excited and cannot stop thinking how unique it is the biennial would take place while the factory is still operating. Я невероятно счастлива, и мне кажется замечательно, что биеннале пройдет на площадке функционирующего. It's probably the first and the most unique situations in the world, and it's really something that deserves a lot of reflection now. Возможно, это первая и уникальная ситуация в мире, и она отображает концепцию. Speaking about how art and life can really emerge. Говоря о том, как жизнь и искусство могут Not something that is so kind of putting on the podium of cultural institutions. Да, это не что-то, что вроде как ставится на подиум культурных организаций. That's it. Thank you very much. Все, спасибо. Спасибо огромное.